Hi students, this is Shanti ma'am. Today we are going to discuss about 9th chemistry, unit 13, chemical bonding. We are in same lesson. In previous video, we have discussed about understand how molecules are formed and what is a chemical bond and explain octet rule, draw Lewis dot structure. In these three topics we have discussed in this previous video. In this video we are going to discuss about understand different types of bonds. Understand different types of bonds and differentiate characteristics of ionic bond. Characteristics of ionic bond. Types of chemical bond. Types of chemical bond. All the elements have different valency shell electronic configuration. We know that each element have different valency shell and different electronic configuration, right? All the element have the same valency shell? No, each element have different valency shell and different electronic configuration, isn't it? So the way in which they combine to form compounds also differs. The atoms combine to another atoms is in a different forms, right? Hence there are different types of chemical bond possible between atom which make a molecule, by using the chemical bonding, depending on the type of bond. They show different characteristics or properties. Each element have different characteristics and properties. Such types of bonding that are considered to exist in molecules are categorized shown figure. The figure is given to under, no need this shown figure. Let us learn about ionic bond and covalent bond. How many bonds are there? Ionic bond, covalent bond and coordinate bond. These three types of bond is given in your class in 9th standard. Please keep it in your mind. How many bonds are there? The ionic bond, covalent bond and coordinate bond. Let us discuss one by one. First we have to learn ionic bond. This is two more questions also, book back questions. The fourth question, write here note on different types of bond. This is the one questions. Homework. First homework. Book back questions, the fourth question. Book back question, fourth question. The first homework in home assignment. Listen. From all the element up to exist in the molecules. Is it clear? No need these four line. And again you have to write the ionic bond and covalent bond and coordinate bond also you have to write. This is example. Three types of bonds you have to write, isn't it? So ionic bond, covalent bond and coordinate bond. First you should write up to exist in molecules. In the fourth question, book back questions. Questions are the write here note on different types of bond. Different types of chemical bond. You have to write from all the elements up to in molecules. This is the first homework. Is it clear, students? Next, let us learn one by one. First, the ionic bond. Ionic bond or electrovalent bond. We are call it as ionic bond, otherwise called as the electrovalent bond. An ionic bond is a chemical bond formed the electrostatic attraction. Keep it in mind. Note it down. Electrostatic attraction between positive and negative ions. We consider sodium chloride. Okay, NaCl is one of the best example for ionic bond. The NaCl is Na is plus.
Cl is minus. Suppose this is the cation part, we know that, and the Cl is the anion part. Is it clear? So the electrostatic attraction between positive and negative ions, Na plus is the positive ions and Cl minus is the negative ions, among these two elements is occupied in the electrostatic force between the sodium and chlorine negative ions. Is it clear now? Next, the bond is formed between two atoms when one or more electrons are transferred from valency shell one atom to valency shell of other atom. Here you see will form cation positive ions and the gains of electron positive ions, and see here the atoms losses electron will form cation. The atom that losses the electron, see here Na. Na means sodium plus. ப்ளஸ்னால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணியிருக்கு, லாஸ் பண்ணியிருக்கு, அதனால் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே குளோரின் மைனஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்கு, அதனால் இது என்னென்னு சொல்லுவோம், நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூ see here the atom is losses electrons will form cation. Is it clear? Losses electron will form cation. This is next. The gains of electron will form, the gains of electrons will form anion. This is the negative ion. These oppositely charged ions come closer to each other due to electrostatic force attraction. இந்த ரெண்டு இப்படி சேர்ந்து வருது இல்லையா, அது என்ன ஃபோர்ஸில் இருக்கா, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸில் இருக்குதான். So the ionic bond, the bond between ions, it is the ionic bond. இது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால இந்த Na ப்ளஸ்ங்கிறது கேட்டையான், Cl மைனஸுங்கிறது ஆனையான், இது ரெண்டு அயானுக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அயானிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next, the bond, the attractive force being electrostatic bond is called electrostatic bond. இப்படின்னு சொல்லலாம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அதனால அதை நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், சின்ஸ் வேலன்சி கான்செப்ட் ஹேஸ் பீன் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் தானே சொல்கிறோம், அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை வேலன்சி ஷெல்லுன்னு சொல்லுவோம். அந்த வேலன்சி ஷெல் தான் எலக்ட்ரானை கொடுக்குதா கெயின் பண்ணுதான் டிசைட் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து வேலன்சி concept has been explained here, so we are call it as another one, the electrovalent bond. For example, you have seen, you can understand very easily, right? This is important example for formation of ionic bonding in sodium chloride. Sodium chloride is the best example for ionic compounds, isn't it? So you hear AX means Na, right? B means Cl. Ax give to one electron to B. A gives to one electron to B. Here you see. So the loss the electron, it will be the positive ion. The gain the electron, it will be negative ion. Right? A plus and A B minus. So this force between among this A and B, this is the electrovalent bond. This is the electrovalent bond. So it is called as the electrovalent bond also. Next, when an atom sodium combines with the atom of chloride, you see here this is the sodium. The atomic number of sodium is 11. The atomic number of sodium is 11 and its configuration 281. Its configuration is 281. The number of electron present in outermost electron is 1. You see here, this is the outermost electron. The third shell has only one electron. Is it clear, students? 281 is the electronic configuration of sodium. The only one electron present in outermost shell. What we have to do now? The only one electron is around the nucleus. So the sodium lost one electron. The sodium it has the electron excess, right? The nearest stable electronic configuration noble gas it's wanted. So
lost one electron, it attained noble gas neon configuration. Neon is 10, right? The noble gas வந்து 10 மாறுறதுக்காக இது என்ன பண்ணும், ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் கொடுத்துரும். இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் கொடுத்தாதான் இங்கே என்ன நடக்கும், நமக்கு 2,8 அப்படின்னு வரும். 2,8 அப்படின்னா நியானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இட் needs to give one electron from outermost electron. Is it clear? So this is the cation, Na plus அப்படின்னு மாறிடும். இங்கே எப்படி மாறி இருக்கு பாருங்க, Na plus அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறி இருக்கு. The second, see here, chlorine atomic number 17 and its electronic configuration 287 and the number of electron present in outermost electron, the 7 electron is outermost electron 7. How to calculate a valency above 5, 6, 7 we can subtract from 8 minus 7 equal to 1. Only one valency here, one vacant orbital is here, only one vacant orbital is here. So இப்போ என்ன நடக்கும், இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு வேக்கண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல ஒரு வேக்கண்ட் இருக்கு இல்லையா குளோரினில், அந்த குளோரினுக்கு இது கொடுத்துரும், இது இங்கே கொடுத்துரும். இங்கே கொடுத்துட்ட பிறகு இங்கே இந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்னவா மாறிடும், 8 எலக்ட்ரானாக மாறிடுது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ எங்கே இருக்குது, இங்கே 2, 8, 7 அப்படி தானே இருந்தது. இப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்கள் வாங்கின உடனே 288 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிடுது. இப்போ நோபல் கேஸ் என்னவா மாறிடுது, ஆர்கானோடது வந்துடுது, 18 எலக்ட்ரானாக வந்துடுது. Is it clear, students? Next, characteristics of ionic bond. Characteristics of ionic bond. The first one, the physical state. The first one, physical state. These compounds are formed because of the strong electrostatic force between cations and anions, which are arranged in a well-defined geometrical pattern. The ionic compounds are crystalline solid at room temperature. At room temperature. In physical state, அந்த நம்ம உப்பு பார்த்துருப்போம், NaCl is the ionic compound. I told you in nature is crystalline nature in room temperature. நார்மலாக பார்க்குறதுக்கு அது crystalline நேச்சராக தான் இருக்கும். Because the strong electrostatic force between the cations and the anions. The cation is Na plus and Cl minus is anion. This is a negative charge. அதுக்கு நடுவில் எப்படி இருக்குன்னா, the strong electrostatic force இருக்கிறதுனால this is due to the geometrical pattern and crystalline solid at a room temperature. The second question, the electrical conductivity. The electrical conductivity is the important question answer also in your book back questions. The ionic compounds dissolve in non-polar solvent and covalent compounds conduct electricity in molten or these two questions ask book back questions. Listen. The electrical conductivity, the ionic compounds are the crystalline solid and so their ions are tightly held together. அந்த ionic bond எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைட்டாக பவுண்டாக இருக்கும். டைட்டாக பவுண்டாக இருக்கிறதுனால they cannot move freely, அதால் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக முடியாது. ஒரு அயான் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். இப்போ இது மூவ் ஆகாமல் டைட்டாக இருக்கிறதுனால do not conduct electricity in solid state. But in molten state there aqueous solution. Molten state means உருகிய நிலை, the fused state இல்லையா, அது உருகின நிலையில் the conduct electricity. அது உருகின ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். இப்போ வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க, எப்படி கேட்குறாங்கன்னா கரெக்ட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கோவலண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் மோல்டன் ஆர் சொல்யூஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, கோவலண்ட் பாண்டுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அயானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு போடணும். அயானிக் காம்பவுண்ட் இன் மோல்டன் ஸ்டேட் and their aqueous solution and conduct electricity. This is the one of the questions also, right, in this question. And fifth question book backல fifth questionல A பார்ட்ல இருக்குது. நான் கொஷின்ஸ்லாம் பின்னாடி காட்டுறேன். அதோட கொஷின்ஸ் வந்து இதுதான், ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the melting point. Next the melting point. The melting point also the same because the electrostatic force between the cation and anion. The strong electrostatic
force between the cation and anions hold two ions tightly together. So very high energy required to separate them. அந்த பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும். So ionic compounds have the high melting point and boiling point. Is it clear? Next, solubility. The solubility also very very important questions. Second homework in book bag questions also second question. Okay, what are the question they ask? The NaCl is insoluble in carbon tetrachloride but soluble in water. Give reason அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு இதுதான் ஆன்சர். இப்போ அயானிக் காம்பவுண்ட்னாலே நமக்கு NaCl அப்படின்னு தெரியும். சோடியம் குளோரைடு is an ionic compound. இதிலிருந்து எழுதிக்கணும். NaCl is an ionic compound or soluble in polar solvents like water. வாட்டரை வந்து நம்ம polar solvents அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் polar solvents அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அது readily breakable. அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னா H ப்ளஸ்ஸும் OH மைனஸையும் ஈஸியாக கொடுக்கும். அதுதான் அதில் வந்து ஈஸியாக கரைச்சிடலாம். அதை தான் நம்ம போலார் சால்வெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால் வாட்டரில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஈஸியாக கரையும். பட் ஆர் இன்சாலிபிள் இன் நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ். நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ்னால் பென்சீன், கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு, CCl4 இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து கரையாது. அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் மட்டும் இதில் போலார் சால்வெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் ஈஸியாக கரையும். திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த கொஷின்ஸ், செகண்ட் கொஷின். ஓகே, சாலிபிலிட்டி. இப்போ அடுத்தது கரெக்டாக ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கூட கேட்டிருக்காங்க. அப்போ கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம், அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் டிசால்வ் இன் நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் டிசால்வ் ஒன்லி போலார் சால்வெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி, ஹார்ட்னஸ் அண்ட் பிரிட்டில்னஸ். பிரிட்டில்னஸ்னால் ஈஸியாக உடைக்க முடியாது. பிரிட்டில்னா உடைஞ்சிடும், பிரிட்டில்னஸ்னால் சீக்கிரம் உடைய முடியாது. இப்போ அயானிக் காம்பவுண்டு வந்து எப்பயுமே டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், ஹார்ட்னஸாக இருக்கும், அதை ஈஸியாக உடைக்க முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் த நேச்சர். பிகாஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி ஹை பிட்வீன் த கேட்டையான் அண்ட் அனயான். The ionic compounds have highly density and they are quite hard because the strong electrostatic force between the ions, but they highly brittle. Is it clear? Reaction. Ionic compounds undergo the ions reaction which practically rapid, ரொம்ப வேகமாகவும் இருக்கும், அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அப்படின்னா அது தன்னிச்சையாகவும் நடக்கும். ஈஸியாக அதோட ரியாக்ஷன் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். This is the characteristics of ionic. Okay, this is answer in brief. இது இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு NaCl is insoluble in carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride na CCl4 but soluble in water. Give reason அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், பேஜ் நம்பர் 152ல் பேஜ் நம்பர் 152ல் சாலிபிலிட்டி அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், NaCl is an ionic compounds or soluble in polar solvents like water. வாட்டரில் கரையும். பட் they are insoluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride. அப்போ கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடுங்கிறது என்னது, நான் போலார் சால்வெண்ட். அதனால தான் அதில் கரையில். வாட்டரில் ஏன் கரையுதுன்னா இது வந்து போலார் சால்வெண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இது கொஷின் ஆன்சர் வந்து உள்ளே இருக்குது, நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆக்டட் ரூல் நேற்று பார்த்துருப்போம் நம்ம. அடுத்தது ரைட் நோட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன் பாண்ட்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன் பாண்ட்ஸ் நம்ம 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அயானிக் பாண்ட் அண்ட் கோவலண்ட் பாண்ட் அண்ட் கோஆர்டினேட் பாண்ட். இது 3 பாண்ட்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ நம்ம அயானிக் பாண்ட் மட்டும்தான் பார்த்துட்ருக்கோம். பட் இதோட கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே. பேஜ் நம்பர் 150, பேஜ் நம்பர் 150ல் all the elements have different valence shell அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் அப் டு இன் மாலிகுல்ஸ் அது வரைக்கும் எழுத சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோவலண்ட் பாண்ட், கோஆர்டினேட் பாண்ட் அண்டு அயானிக் பாண்டுன்னு எழுத சொல்லியிருக்கேன். திஸ் இஸ் த செகண்ட் கொஷின். ஓகே, இது கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் கொஷின். நெக்ஸ்ட் தேர்ட், correct the wrong statement. Ionic compounds dissolve in non-polar solvents அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான்-போலார் கிடையாது, போலார் சால்வெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், கரையும். நான்-போலாரில் கரையாது. இந்த கொஷினில் உள்ளதே தான் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து கோவலண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் மோல்டன் ஆர் சொல்யூஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மோல்டன் ஸ்டேட் உருகுன ஸ்டேஜில் எது கண்டக்ட் பண்ணணும்னா அயானிக் காம்பவுண்டு தான் பண்ணும். இந்த அயானிக் காம்பவுண்ட் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கோங்க. இந்த கோவலண்ட் பாண்டை அடிச்சிடுங்க. ஓகேவா? திஸ் இஸ் த ஒன் கொஷின். ஹவு மெனி கொஷின்ஸ் ஐ given ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? The first listen, the second question,
and the fourth question and fifth question. This is the homework. Please mark in your book also. Next choose-ல கூட ஒன்று இருக்கு பாருங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா the sodium number of valency electron carbon 4 நமக்கு தெரியும் 4 valency shell. Sodium having atomic number 11 is ready to dash electron to attain the nearest noble gas electronic configuration அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோடியம் வந்து என்ன பண்ணால் அது நோபல் கேஸை அட்டைன் பண்ணும் வேணா அதோட 11ன்னு கொடுத்துருக்காங்க 11ன்னா 2 8 1 இல்லையா இப்போ இந்த 2 8 10ன்னு இருந்தால் மட்டும்தான் நியானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்போ அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணணும் அது கொடுத்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அது வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்போ லாஸ் 1 எலக்ட்ரான் இங்கே என்ன பண்ணணும் லாஸ் 1 எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சுன்னா அது வந்து நோபல் கேஸாக மாறி போயிடும் புரியுதா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதில் உள்ள மாதிரி கொஷின்ஸ் இதில் எங்கே இருக்குது பார்த்தோன்னா ஓகே இந்த கொஷின்ஸ் பாருங்கள் த ப்ராப்பர்ட்டி விச் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அயானிக் காம்பவுண்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் ஆஃபன் எக்ஸிஸ்ட் கேஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டில் இதான் நம்ம பார்த்தோம் இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அண்ட் பிரிட்டில் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லை இதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் please subscribe my channel if you like please subscribe my channel thank you